Okay. Hello. Hello. So you guys don't know these guys. Okay, so maybe you can just introduce yourselves and say where you come from and what your speciality is, or what you're doing and where. Окей, ну то есть, дивіться, я Максим, ви знаєте, ми з Аркадії, Олександр теж з Аркадії, і ми обидва ФРМ, лікарі, фізичної реабілітаційної медицини. Can you translate while we're going along? Лісова поляна, сейчас Одесса, потім Київ. Вот. Фізичний терапевт. Physical therapist. Mm-hmm. Вот. That's all. How do you know each other? How do you know? We don't know because like this Olga. Okay. Olga. So you're together. Okay. All right. You're together. He is physical rehabilitation therapist. He's from Kiev, and right now, on a business, he is working there. Mm-hmm. Yeah, he working in Ujjayi. Yes, I know. But right now he's working there. Then he will return back to Kiev. Okay. 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 Hospital. All right. And Olga, can you introduce yourself to these guys as well? Можете представитись Да, для ребят? Да, я з лісової поляни, я працюю кейс-менеджером. Це, щоб ви розуміли, що лісова поляна в Києві головне, а ми тут зробили бранч, відділення. So we got people from, and where do you normally work? Де ви зазвичай працюєте? Yeah, in the hospital or Yeah, also in the Lisova і лісова поляна. Polyana. Okay, very good. And your speciality is Physical therapist. the whole body or neurology? Господи, как это, травматология. Травматологія, Травматологія. неврологія, травматологія. Да. Ну, ортопедия. Що? Ортопедия. Orthopedics? Да. Orthopedics. Orthopedic. Orthopedic. Great. Okay. And do they know about you? Я вже He's already said. introduced him, like the same. Okay. I introduced already. Good. Very good. Thank you. So, for the sake of the introduction of this session, my name's Nigel Hubbers. We've kind of established a brand name called PranaRehab, which is just a brand at the moment. And from that, we want to build an institute for integrated medicine for rehabilitation, so specializing in rehabilitation. And one of the objectives of that is to train teachers who can train other teachers, so that the message goes out to other things. So you'll become not only able to treat your patients, but also to teach other teachers to do the same in different parts of the country, such as Kiev. I zoomed out. Найджел спеціалізується на реабілітації та відкрив PranaRehab. Це наразі просто назва бренду, але в подальшому є амбіції та інтерес розвити це до інституту, в якому навчаються лікарі, вчителя, щоб передавати ці знання далі і реабілітувати по цій методиці. And the objective really is to work from a different direction. And the direction is through supporting the body to heal itself. І спеціальність цього методу в тому, щоб підходити до реабілітації з трошки іншої сторони, зі сторони, де ми дивимося на тіло як організм, який може себе самолікувати. But not only the body, but also whatever goes on in the mind, and to come back to a balanced state.
І не тільки тіло, а також те, що відбувається в голові, і загалом збалансувати повністю всю систему. And the idea of having an integrative approach is so that it can be understood both from an Ayurvedic or, what should you say, a holistic perspective, but also from a Western medical science perspective. So there's a correlation between. І ідея інтеграції в тому, щоб поєднати два методи: аюрведичний, більш такий повноцінно холістичний, з класичною системою лікування та розглядати обидві. And we could choose any system to have a look at a holistic approach, but Ayurveda has systematized healthcare or health or environment or whatever in very simple terms. Причина, по якій ми розглядаємо аюрведу, тому що в цій системі дуже просто розкладені принципи самолікування. It means that every ingredient that goes into the patient, the therapist, the environment, the medication, the treatments, the food, the drink, everything is within the same consistent system. Це значить, що все, що робить людина, тобто чим вона питається, що вона робить, її тип життя, різні методи лікування, воно все вже є в одній системі. And its most fundamental is based on 5 elements. Фундамент заключається в 5 елементах: Earth, water, fire. Земля, вода, вогонь. Air and space. Повітря та простір. And in terms of the human being, it's then divided into Vata, Pitta and Kapha. І люди по цим елементам розділяються на 3 типи: вата, піта та капха. And Kapha is a combination of earth and water. Капха люди є поєднанням елементу землі та води. Pitta is a combination of fire and air. Піта люди це поєднання води та вогню. And Vata Pitta. Where are we? And Vata. Вата. Sorry. And Vata is a combination of space and air. І вата люди це поєднання повітря та простору. So just to recap. So Pitta is fire and air. Піта це вогонь та повітря. Okay. So it's as you know, once you get that idea that it's as simple as that, there's only 5 elements and 3 doshas, they're called Vata, Pitta, Kapha, and everything else in the system is consistent with those 5 elements. So if you've got hot water, hot air, hot food, hot body, temperature, they're all in the same system. They are all hot. They all have the quality of hot, and they all have a pitta or a fire element inside them. І це все дуже просто, коли ми починаємо розуміти. В нас є всього лише 5 елементів, і є всього 3 доші, які включають в собі ці елементи, і потім все працює по цій системі. Тобто, якщо ми розглядаємо теплу їжу, гостру їжу, якусь гарячу температуру, всі якісь фізичні аспекти, які пов'язані з гостротою високої температури, вони підпадають під елемент вогню в цій системі Ayurveda. The system. And then you have the elements of the mind. So the mind is treated separately, and that has 3 qualities. І окремо є елементи щодо розуму. And those qualities also relate to the 5 elements. І ці якості також пов'язані з 5 елементами. Okay.
They're called sattva, rajas and tamas, but I'll tell you them more specifically in an English terminology. Вони називаються сатва, раджас і Tamas. тамас, Okay. але зараз ми поговоримо більш детально про них англійською. Okay. So tamas is more kind of a dull energy. Тамас – це більше про таку прибиту низьку енергію. Rajas is a moving energy. Раджа – це про рух. And sattva is peace. І сатва – це баланс та спокій. Yeah. So it's a completely... and from that, that will determine the balance of sattva, rajas and tamas, or stillness, movement, and dullness, or sleepiness. Those are the qualities of the mind that we start working with from the psychotherapeutic perspective in Ayurveda. Тобто, якщо ми розмовляємо про наш розум, то в нас є 3 категорії. Сатва, ну, те, що казали. І ці категорії, вони про либо рух, либо навпаки повну нерухомість, либо таку прибиту енергію, трошечки сонний стан. Okay, so everything's based on 5 elements, the 5 elements. Але це все базується на тих 5 елементах. All right. Now, according to... So you filled in the various forms, didn't you, to establish what your dosha balance was, what your balance was of vata, pitta and kapha. Тобто ви заповняли анкети з різними питаннями щодо того, щоб определити вашу дошу? Ну, це було у нас, тоді ми на попередньому. You did it as well. Yeah, they did it at their course, and we'll have to do that again maybe. And according to what type you are, vata, pitta or kapha, that will determine your diet and lifestyle direction. І залежно від того, до якої доші ви відноситесь, це буде приділяти ваш тип життя чи дієту, і стосовно цього це можна адаптувати. Okay, that's your preference. And so let's stop that bit there for the moment, because it's conceptual. All right, these are concepts. These things don't really exist. Okay, there is no such thing as vata, pitta, and kapha. They're concepts. They're energetic concepts that you can't hold. You understand? Так, зараз ми тут трошечки зупинимось, бо все, про що ми зараз говорили, це концепти, це не щось фізичне, що існує в матеріальному мірі, це більш такі енергетичні концепти. And the whole of Ayurveda is conceptual. І вся аюрведа сама по собі, вона концептуальна. But it's consistent, meaning that scientifically you can repeat the causes and effects. Але вона постоянна в тому сенсі, що має постійні результати і науково можна поєднати причину та наслідки. And intellectually, it's better not to try and grasp the whole thing. It's better just to let the understanding come and enter you in a what do you call osmotic way? So osmosis. So you absorb it. You get it. Ah, yeah, I get it. Okay, yeah, that's hot. Oh, it's affecting my body. It's making me feel hot. I feel hot. I feel irritated. Okay. І Нежл рекомендує не намагатись зрозуміти ці концепти інтелектуально, а більше через спостерігання та усвідомленість на практиці потрохи це інтегрувати в свої знання. Тобто спостерігати, наприклад, це щось жарке, мені якось від цього дискомфортно, від цього виявляється якась дратівливість, і через такі невеличкі споглядання можна пов'язувати цю інформацію, яку він надає. So if you sense that you're irritable and you're hot, then you can then become conscious
recognize that that's the case, and cool down either with cold water, a cold drink, or take some clothes off, or open a window, or change the environment. Тобто, якщо ви помічаєте, що ви дратівливі і при цьому вам жарко, ви можете стати свідомими щодо того, що це відбувається з нами, та прийняти якісь дії, наприклад, зняти якийсь шар одягу, чи випити щось холодне, чи піти в холодний душ, якось себе остудити. It's an energetic thing. Це енергетична річ. And it works through the body and mind. Вона працює як через тіло, так і через розум. So if you're hot, you can become irritable, and if you're irritated, you can become hot. Тобто воно працює в дві сторони. Якщо вам жарко, ви можете стати дратівливим, і так само іноді, якщо ви дратівливі, ви можете, у вас може піднятися температура, чи вам може стати більш жарко. And the same thing with if you're in a windy, cold, windy place, and you happen to you haven't got the right clothes on and you're not protected, it can really affect the nervous system of certain kinds of people. І так само, на прикладі ситуації, де ви можете знаходитися в якомусь місці, де сильний вітер, і у вас нема достатньо шарів одягу, і це відчуття вітру, прохолоди також може мати сильний вплив на нервову систему деяких людей. And so about being unstable in the mind, that can also be because the body is unstable. І оце відчуття нестабільності в розумі, воно часто може бути через нестабільність в тілі. And you'll notice that. І ви також зможете запомітити. And so you would recognize that. So consciousness. Тобто ви це помічаєте, тобто присутність. And you take precautions to get out of the wind, get out of the cold, put some warm clothes on. І ви робите якісь дії, щоб вийти з цього стану, вийти з холодного місця, вдягнути якийсь одяг, зняти якийсь одяг, якось до цього адаптуватися. And if that persists, you can also eat sort of food which is more grounding, so less high energy, vibrational. So you would eat maybe from that you might eat root vegetables or things that are more heavy. І іноді, можливо, вам допоможе їсти заземляючу їжу, яка не така активна по енергії та вібраціям, наприклад, корньові овочі, чи загалом щось таке заспокоююче важке. So once you have this recognition, so you have consciousness, then recognition, and then, okay, this is how I feel. All right, now, what is the antidote to that? Тобто це йде як по таким ступенькам. Спочатку в нас є свідомість, потім споглядання і спостереження щодо того, це відбувається, і потім якийсь список дій, які можна предприйняти, щоб щось з цим зробити. And Ayurveda lists 10 pairs of opposites. І в 10 pairs of opposites. Opposites, yeah. So hot, cold, rough, heavy, light, etc. І в Аюрведі є список з 10 таких протилежних концепцій, щось важке, щось легке і так далі. And it has a rule of if you take more, it increases the condition, and if you take the opposite, it reverses the condition. І є правило, що якщо ви додаєте, то це погіршує стан, а якщо робите щось протилежне, то воно якраз балансує цей стан, нормалізує його. Okay, so that's that bit. Just tell me what the time is, because you're looking at your watch. No, 5:30. 5:30, okay, all right. So that's a brief introduction to why we're using Ayurveda as the system for holistic appreciation, understanding. And it also means that into that you can put in Pranayama, you can put in yoga, you can put in Western medicine, you can put anything you like into that holistic approach.
Це таке невелике інтро щодо того, чому ми користуємося саме аюрведичною системою та її принципами. І в ці принципи та системи можна адаптувати вже інші напрямки, наприклад, пранаяму, йогу чи класичну медицину, просто використовуючи цей концепт протилежної дії. So you could say that antipsychotics reduce the anxiety level. Is that right? Тобто ми можемо сказати, що психічні antipsychotics, you mean the antidepressants? Well, something like that, but stronger even than that. Ага. Тобто ми можемо сказати, що ліки по типу антидепресантів, але більш важкі в своїй дії, вони мають вплив на нервову систему та ментальний стан. So the antipsychotics are against this vata, this hypervigilance or hyperactivity, and so it would be also okay to include that the reduction in vata, it's included in that system. It's fine. It all goes together. Тобто ці ліки, типу антидепресантів, вони наче контрдіє щодо енергії вати, яка така дуже швидка, дуже багато руху, і іноді це перетворюється в таку тривожність. І на цьому прикладі, якщо треба це збалансувати, задіяти ці ліки, це нормально, бо воно по цьому концепту якраз має це привести до балансу. And the problem there is that you then depress the system, so there's more tamas. So people become very dull and they lose their sensitivity because the nervous system is suppressed. Але проблема в цьому може стати, що коли ми так понижаємо тривожність через вплив на нервова система може стати не такою активною, і це перейде в цю стан розуму тамас, про який ми говорили, коли це такий стан пригніченої енергії, небагато якогось руху, мало енергії, сонливість, щось таке. So if you can find another way of creating the same effect, which is not through pharmaceutical products such as breathing or diet or exercise or yoga, then it's a better solution because the people still maintain a level of consciousness which is higher than they would otherwise have. І в такому випадку кращим рішенням було б знайти противодію в іншому формі, не в ліках, а, наприклад, в дихательних вправах чи якихось фізичних вправах, які будуть мати такий самий заспокоюючий ефект для цієї вати енергії, але не впливати на так сильно нервову систему та на стан свідомості. So, just to sort of say that nothing is excluded. You can have Western drugs, you can have whatever you like. You can have food, you can have alcohol, you can have meat, you can have everything you want. It's all in the system. It doesn't matter. You've just got to understand what the energetic impact is on the body and the mind. Тобто в системі Аюрведи усе включено, це не виключає якісь ліки, м'ясо, алкоголь. Це все може бути частиною цієї системи, просто важливо розуміти, який наслідок ці фактори можуть мати на енергетичний та свідомий стан. Okay. And the same with if you're I've forgotten his name. What's your Nukala. Are you a manual therapist? Are you a psychotherapist? Or are you both? Ви мануальний терапевт? Да, Manual therapist. So the same with as a manual therapist, how you handle the body of somebody who's hypervigilant is energetic, right? You don't sort of, move fast. You move slowly with somebody who's like that. But if they're a very dull person, you can wake them up and lift their energy by working harder and faster, no?
І так само на прикладі мануальної терапії, коли ми працюємо з пацієнтом, наприклад, якщо він вже гіперактивний, можливо, тривожний, його енергія зашкалює, то через масаж інтуїтивно часто ми використовуємо вправи та рухи, які замідляють темп більш повільний для того, щоб збалансувати цю енергію. А якщо людина вже з такою прибитою енергією, навпаки, можна робити якусь техніку, яка розкачає енергію людини і підніме цей стан до норми. Does that make sense? Це зрозуміло? Yeah, yeah. And okay, so maybe just very briefly, each person can kind of just think, okay, where does that make sense to me in my practice? Where can I kind of start to understand how these energetics could possibly be appreciated, you know, in the kind of cases that you get? So you're talking about concussion, but you also have PTSD patients. So, for instance, what about you? If you're thinking about one particular patient who you have to deal with, how would you typify their... I will say in Ukrainian. Yeah, go on. Okay. Ну, наприклад, дивіться, на ті ж самі жемчужні ванни, тобто ми можемо назначити пацієнту подивитися або заспокійливо йому дати, або тобто, ну, там вже можна спойно, наприклад, щоб заспокоїти пацієнта, якщо ми бачимо, що він якийсь там в якому стані, так? Або ми можемо навпаки дати, ну, більше фітам, наприклад. Так? She has to translate. I don't understand what he's talking about. He's talking about some medicine. So I'm talking about the best, okay? So we can provide the best for the patients as example, as we see, like his energy is really high. Yes. So it's we can add some sedative, as example, for pain. Okay. Pain? No, not pain. I mean, sosna. It's just pain. Pain. The tree. Yes, tree yes. Pine. Yes. Okay, so we can add like to the best some Bath, okay. Yeah, to the best. Mm-hmm. Bath. Okay, yeah. It will calm the patients. Okay. Or we can use as an opposite, like to make the energy more higher. Mm-hmm. For example, bishop feet, as an example we're using. Okay, I mean in such way. Right. So the pine is a natural substance, Yeah, natural. but the antidepressants are not. No, not. Okay. So let's. What is the? So you're thinking about one patient at the moment. Okay. What is his? If you were to say Vata Pitta Kapha, what is his constitution? Do you think? Of course, yeah. Okay, it's he's Vata, and probably it's better to avoid like a cold wind and everything. Yes, Okay, about correct. the patient. It should be warm for him. It will be more comfortable And he'll be more calm. yeah. Okay. Yeah. All right. Can you? You might need to sit on a chair. Actually, it's probably better. Стульчик, Please так. sit on a chair. І буде зручно. Тримай. А можна мені другий блок, будь ласка? It's okay. We'll do some. Yeah. There you go. You don't have to suffer. Вам не потрібно страждати. Yeah. It's, you know, as long as you can sit quietly, that's all. Otherwise, vata goes. You get tired, right? All right. So, what about you? Just think about one particular patient. One moment, before I meet the sattva and tamas, tamas it's bad for human head. And It's what I. Can you speak in? If you. all bad. The tamas it's all bad. The human head, and sattva it's all good of human head. No. This no. Yes. No. Yes. In my practice, I think I can use the two kinds of breathing, the kind of speed breathing and kind of the slow breathing. Very good. Before I use the middle breathing. Okay. But now I understand I can do this. I can do this man I talk, you must
breathing a little faster, Mhm. and you must breathe a little slower. Okay. So can you explain that? I mean, it's better if you speak in Ukrainian, because then these guys don't understand what you're talking about. Okay, so you're sharing it with... You understand? No, they don't understand. They understand. They don't understand. They don't. She's saying that she doesn't, and he doesn't Він understand. казав про дихання, тобто Да. ви зрозуміли, Да. да? Або швидке. Can you speak in Ukrainian? Yeah? No, he doesn't speak. Or Russian, or whatever you speak in. I don't know what you speak in. Only English. Only in English. Okay, but these guys don't understand, and you're sharing with these people. That's part of what we're doing here. So they don't know what you do, and they don't know your experience. So this is about sharing your experience with them as well, so that you can teach them about what you do. And then if they speak in Ukrainian, then you can understand their experience as well. You understand? Yes, I understand. Okay. So, how about you? Питання було в тому, чи ви можете взяти на прикладі якоїсь свого пацієнта, проаналізувати умовно він до якої доші він відноситься, та як через свою практику ви б могли застосувати оцей концепт контрдії. Тобто там умовно він піта, і я розумію, що через свою практику я б могла використати оце і зробити якісь такі дії, щоб його Якщо він збалансувати. збуджений, то я англійською не зможу. Якщо він збуджений, то я буду навпаки заспокоювати його своїм. Він в активованому стані знаходиться, а я навпаки своїм заспокійливим станом його приводжу в стан цього балансу. Або якщо він дуже спокійний, то я своєю, мені потрібно бути більш більш енергія, щоб моя була. Він більш практично. Це зараз Це теорія. загальна, Наприклад, або диханням. Або якщо права, то я казав, що він тоді окей, щоб треба було, щоб йому було тепло, не було там холодного вітру, наприклад. Да? Він має на увазі зробити більш... Більше, щоб Саме через, створити умови. можливо, вашу практику лікування. Тобто, що ви робите з пацієнтами, що ви... There's only one person talking, please. Я нам зазвичай з тими пацієнтами, якими ми працюємо, в них там, наприклад, є відчуття якоїсь небезпеки, і ми приводимо їх в стан безпечного простору, наприклад. Відчуття, надавати це відчуття безпеки. Can you translate a little bit? Sometimes... Бо якщо вони збуджені, то ми їх заспокоюємо. Ми їх активацію знижуємо. Sometimes when our patients feel unsafe, we create a safe space for them, or if they overstimulated, we try to bring them to normal state by our grounded state, or if they're low in the energy, on the other hand, we try to be higher energetically to have an impact with our energy towards them. Good, okay. So it's an appreciation, like if it's low energy, it can be low fire element. It could be tamasic if it's in the head. It could be tamas if it's in the head. It could be very heavy, almost depressive. And if it's very hyperactive, it could be high vata and high pitta, high rajas in the head. Okay, so rajas is the psychological state, and pitta is the physical state. Okay. Can you repeat about tamasic? So if the energy is low, then it's tamasic state. Tamasic, all right, is heavy, very heavy. Is tamas, which is that's the mental state, and it's kapha if it's the physical state. Got it. Тобто, якщо ми розмовляємо про цю низьку енергію, ментально, розумово ми будемо це характеризувати як tamasic, а фізично як
А фізично як капха-стан. І так само, якщо ми кажемо про високу тривожність і високу стан енергійності, то ментально це раджа. Rajas is energetic or energy in the mind. Да. А фізично це вата. Exactly. So that's unstable in the, in the body. Нестабільний такий емоційний стан. Okay, good. So we're starting to get a feeling of what the energy is, what the tools are. And it's all in this one system. Okay? That's the first thing to understand about holistic medicine. Okay. Так, ми починаємо трохи краще розуміти про енергії та як вони працюють, і це такий перший крок до цієї холістичної системи. Right, now, what do you understand by natural healing? Natural healing. Як ви розумієте поняття натурального природньої реабілітації зцілення? Who wants to answer? In my practice, this is more medical looking for this problem. We have, щоб інше. Please, can you speak? Yeah. Дивіться, є нервова система, вона буває різна, вона буває симпатична, парасимпатична, і лише тоді, коли нервова система працює гарно, тоді вся гуморальна регуляція, гормональна регуляція, вона проходить так, що зцілення проходить ефективно та швидше. Якщо нервова система не приходить до певного балансу, то відкладається саме видуження. І ось оцей баланс навколо нервової системи, те, що ми більш фізично можемо зрозуміти як класичні лікарі, ми і будуємо всі інші методи. Okay. Talking about nervous system, if parasympathetic and sympathetic system is in balance, then is the key to all other systems to work in the right direction and right place. Я правильно відловила? So, a basic understanding. Yeah, basic. All right. So, but is that what natural healing is? Чи це є природнім зціленням? What is natural healing, though? That's the state that you want to have the body, mind, or the mental, or the nervous system in. But what does it give you? If you can just say, what is natural healing? What do you understand by natural healing? Система сама себе регулює. When the system can regulate itself. When it's in a balanced state, Коли воно збалансовано. and if you've got, for instance, if you've got things that are out of balance, they come back into a homeostatic state by themselves, or naturally, they go into that state. Є такий момент, що зараз в нашому світі дуже багато інших процесів краде в нас енергії, яка може йти на зцілення. Я думаю, що натуральне зцілення – це якраз повернення цієї енергії, щоб організм краще працював. Nowadays, there's a lot of different points that drag our attention and energy, and there's the theory that that energy that goes away keeps our self-healing mechanism in a way, and making self-healing work is about making that energy come back, not Be dissipated. yeah. Okay. So what you're saying is that when we take in food, and when we take in thoughts, and when we take in environmental energy, then it goes into our system. Our digestive system digests the food, our nervous system digests the thoughts. The environment enters through the skin or through the eyes, and it goes into a digestive system which ends up where? In the cells. Okay? So, the objective in this natural healing system then is to preserve the energy. Yeah? But not only to preserve the energy, but also to build the energy. Yeah?
в нашому повсякденному житті дуже багато факторів впливають на наше тіло, на енергію, і метод селф-хілінга, такого самовосстановлення, він про те, щоб не тільки не розплескувати цю енергію, а ще і будувати цю енергію всередині себе. And in Western medicine, the energy is called cellular energy. В класичній медицині енергія називається See whether you can remember it. I told you yesterday. Cellular energy, say. Клеточна енергія, що це значить? Cellular, cell. In the cells, yeah. Cells, клеточна енергія. Okay, ATP, remember? Аденозин-трифосфат. ATP. Аденозин-трифосфат, окей. Мітохондрія. From the mitochondria, exactly. Да, то есть это основной элемент. Okay. So, and that is absolutely essential to keep the energy up, so it can then work, go to the area of the body that needs repairing. Wounds, healing wounds, creating new cells, but also for the nervous system rebalancing. І ці мітохондрії, ця енергія, що содержиться у нас в клітинах, вона дуже важлива і дуже важливо підтримувати її рівень, бо потім ця енергія йде на те, щоб будувати нові клітини, регенерувати всякі травми та рани та балансувати нервову систему. And Ayurveda has its own version of that, which is based on digestion. І в Аюрведі є своя версія цього, яка базується на травленні. And the element, the cellular elements are prana, which is the life energy that goes into a cell. The fire, the tejas, that's the transformational energy, like mitochondria. And ojas, which is the cell immunity. It's almost like the intelligence inside the cell, but it's the essence of digestion. І в Аюрведі є така сама система енергії. Перше – це прана, що є... Can you remind me about prana? The energy... Prana is the life force, just the energy. Енергія життя. Потім в нас... What was the second one? The second one was called tejas. It's the energy of mitochondrial, from the mitochondria. Tejas – це енергія, що схожа до мітохондрії, про трансформацію та травлення. And then ojas is immunity, cell immunity. І Ojas – це імунна система, те, що пов'язана з клітками, які відповідають до... So, why is it really important to have a good digestive system? Чому дуже важливо мати гарну систему травлення? Because we have the most energy. Ми маємо більшу кількість енергії якраз через їжу, як сучасні люди. Також там багато бактерій, які нам дають багато вітамінів та імунного відповіді. Імунна, там зосереджена і енергетична, і імунна система. We consume most of our energy through the food, through the digestion system. So there in the digestion, our energy system is concentrated and immune system also has effect. yeah, it supports through bacteria. it. And also, if you have a strong efficient transformation energy in the cells, the food, the efficiency of converting food into that energy increases as well. Тобто, якщо у нас великий рівень енергії в клітинах щодо цієї трансформаційної енергії, вона має вплив на швидкість травлення, тобто з якою швидкістю ми можемо перетравити їжу, яка поступає до нас, в енергію. So when we do pranayama, for instance, and we move the diaphragm, Тобто, коли ми, наприклад, робимо пранаяму і ми рухаємо діафрагму,
We're also massaging all the abdominal organs, Ми також масажуємо всі органи тут, which is stimulating the digestive enzymes що стимулює Ферментус. ферменти в травленні. and the transport mechanisms that end up in the cell. І Механізм транспорту в клітини. Так. Чому я скажу? да, дякую. Okay. So, why do we sit up straight like this? And why are we doing these exercises? Because, say, Чому ми сидимо так рівно і чому ми робимо всі ці вправи? Тому що діафрагма найефективніше працює та робить масаж внутрішніх органів. Ми даємо місце для них. yeah, Yeah, because that's the massaging. massaging and Natural the massage. most optimal position for the diaphragm Very to good. work. Okay. Україна Yes, very good. So, do you understand why it's so important now? For me, I'm not so bothered about what I eat. I care about what I eat, of course. I'm much more concerned about the state of my digestive system. Тобто дуже часто це не для Найджела це не питання того, що він їсть, а вже ж він слідкує за тим, що він їсть, але він більше направляє свою увагу на загалом свій стан, стан своєї системи травлення. So you'll have much more energy if your digestive system is functioning better. Тобто у вас загалом буде набагато більше енергії, якщо ваша система травлення правильно працює. Okay. So now, what's the time? Because I don't want to go on for too long with this. 6. It's 6. Okay. And did we start round about 5 or a little bit later? Later. Okay. So we'll have a little bit more just for that. Okay, and then we'll have some practical. Okay. All right. So this is for me the most important part of Ayurveda, of healing, of holistic, natural, integrated therapy. Для мене це найважливіша частина аюрведи і холістичної цієї системи. It's so when you have a look at angiogenesis, the development of new cells. Якщо ми будемо дивитись на створення нових клітин, Angiogenesis. It's the name назва of цього it. процесу, да. Okay, so angiogenesis, and you'll have a look at what's required to renew the cells. І ми будемо аналізувати, що потрібно для того, щоб ці нові клітини створювались. You'll find there's a very high demand of ATP. В нас є дуже великий спрос на ATP, на цю енергію в клітинах. And there are different stages of repair, and each stage of repair requires a different level of energy. Є різні рівні регенерації, і ці різні рівні потребують різну кількість енергії. Right. And the pranayama that we do is also divided into different types of pranayama. І пранаяма, яку ми робимо, вона також розділена на різні типи пранаями. There is apart from being more energetic and less energetic, Окрім того, що можна бути більш енергійним та менш енергійним. the other division that is really important is the difference between purification and balancing. Інше розділення, яке також дуже важливо, це очищення та балансування. Okay. And I'm just going to do a little picture for you, which is Я нарисую невеличку картиночку для вас. okay. So the channels. Канали. It's not opposite to chart there. It's not there. Okay. Or we can move the camera. Yeah, well, because no, it's far away. Okay. Maybe black is better color. Okay, inside. Should be.
Ага, якщо він повернеться. Окей. We got you. Channels. Канали. In Sanskrit, it's called Srotas. Okay? Srotas? Srotas. Srotas. So they're channels. На санскриті. So we are channels. We are tubes. Ми є каналами, ми є трубочками. Even the nervous system, you could say, are tubes. They're canals that conduct energy or electricity. Канали, які збирають енергію чи електричество. Okay. So there is the channels should really be open and clear. Open and clear. Наші канали мають бути відкритими та чистими. And if they are, then energy or fluid or food will go through very easily. І якщо вони є відкритими та чистими, то енергія, їжа та жидкості будуть легко через них проходити. And you can imagine if you're thinking about food, well, if it's not like that, then maybe you'll end up with a blockage. Якщо ми, наприклад, розмовляємо про їжу, ви можете уявити, що якщо наші канали не є відкритими та чистими, в якийсь момент може бути якийсь блок. And that blockage can be constipation, so blockage in the actual physical blockage like that. І ці блоки вони можуть бути фізичними, тобто запорами якимось. Or it can be a constriction because inflammation. Или какое-то обмеження через воспалення, звуження через воспалення. And also, if you take, say, if you have diarrhea, Якщо у вас є діарея, it comes out too quickly. ці канали занадто широкі і воно проходить занадто швидко. So there's that, and then you have other disturbances such as it goes in the wrong direction. І іноді бувають інші відозмінення, коли воно взагалі йде в іншу сторону. So you could say throwing up is food moving in the wrong direction. Наприклад, коли в нас рвоte, це їжа йде в іншу сторону, можна так назвати. But this is only relating to the digestive system, the digestive tract. Це якщо ми говоримо тільки про систему травлення. It happens in every system. Воно по такій ж самій системі працює з іншими системами. There can be a blockage, there can be a constriction, there can be too much going through, or it can move in the wrong direction. Може бути какой-то блок, какое-то обмеження звуження, навпаки, розширення, або рух в іншу сторону. Okay, so pranayama has purification, Пранаяма як очищення and balancing. та балансування. Balancing. Okay? And there are different pranayamas for purification, and there are different pranayamas for doing balancing. І існують різні пранаями для очищення та балансування. Okay? Якщо ми розглядаємо пранаяму як відповідний вид енергії, і все ж таки для відкриття каналу в такому плані. Безпосередньо, як вид енергії, це то, що в принципі рухання. Це все. А для відкриття як замочок. Тобто,
чому саме питання? Ну, безпосередньо. От, да, для балансу, для такого відкриття, да, я ж кажу, вона використовується в прямому, ну, пряме застосування, да, і як, відповідно, ну, як замочок. Ну, тобто, от, як ключик до замочка, відкриває просто ці всі безпосередні процеси. Відкриває блоки. Да. Okay. Тому що Зрозуміло? Did you get that? Макс, ви зрозуміли? Вибачте, я дуже втомлена. Okay, he's asking about the pranayama and the situation about that. Okay, we are using it directly as a something which can treat this condition, or we are using it like a key, like to open this condition, and then we can treat in something like another way. What is this a pranayama? Okay. Well, the pranayama. Okay, so pranayama is the breathing exercises. Okay, this is only a breathing exercise. They are the breathing exercises. Yeah. Okay. All right. And There is something called neti, which is to clean out the sinuses, but that's something else. Okay. So the idea really is, for instance, I can't remember whether we did. Who did the exercise? No, I did it with somebody else. So there's some very fast breathing exercises. yeah, I do, and this is really difficult. All right. Yeah, but not even that one. There's another one which you're going to learn hopefully today. Okay. Єй! That one is very forcefully taking air in and very forcefully pushing it out. Okay? And that's cleaning this part of the body physically, so the sinuses, but it's also supercharging the oxygen in the blood, and it's also forcing the blood to go around the body faster, okay, to the periphery of the body. Okay. So this is only the exercises. Тобто пранаяма в даному випадку це тільки вправи, які направлені, то що якщо ми, наприклад, посилено дихаємо. засіб. Тобто, так, це просто як засіб. So it's in a way it's toning up the body, it's making it more fit. Да. Але воно загалом циркуляція підвищується, і це все підвищує також стан нашого тіла, воно покращує. І покращується циркуляція по всіх судинах. Діло в тому, що да, я ж все ж таки, ми розглядали, да, питання енергії. Да. Але тут якраз включається фізіологія. Тут чисто, да. Коли ми починаємо як засіб, у нас відбувається рівень активації. Далі ми можемо або мати цей максимум, тоді ми збільшуємо інтенсивність кровообігу і на цьому рівні працювати. Або ми забезпечуємо для себе якраз оцей баланс. Для кожного ж баланс свій. Да? І відповідно, коли цей баланс відбувається, ми можемо або піти вниз, да? Тому що ми відчуваємо, що для цього нам потрібно іменно піти вниз. Да? Або коли ми відчуваємо, що ми не то, що не дотягуємо, да? А нам необхідно підняти чуть-чуть якості. І тоді, коли ми збільшуємо якраз заглиблюємося, да? Іменно в цей засіб, як засіб, да? Тобто ми знову ж таки ми можемо застосувати один ритм, потім перейти на інший ритм, розуміючи, да? Куди воно нас заведе. Okay, in a short way. Can you just explain in a short? Yeah, in shortly, because we are using the pranayama in such case exactly for the breathing, and we are changing the level of, we are feeling, with these exercises, we can feel the level of, as example, energy of the patients,
And then, if we are using that right, we can feel the condition of the patient and we can change. As example, we can decrease the level of the patient's of energy or increase. Correct. Probably like something. All right. So that's this. Okay. Yeah. So then, if you go into it a little bit more, you're talking about oxygen, okay, delivery, and circulation, but you're also talking about the autonomic nervous system. The autonomic nervous system. And go on. Да, ми отримуємо підвищення кисню в крові та маємо ефект на автономну нервову систему. Okay. And the autonomic nervous system, you know, yeah? Ви знаєте про автономну нервову систему? So you've got the sympathetic nervous system and you've got the parasympathetic nervous system. Симпатическое и парасимпатическое. Okay. And you know that. Okay. And pranayama has got different exercises that will stimulate or quieten, you could say, the sympathetic and the parasympathetic nervous system. І в пранаямі є різні вправи, які либо стимулюють, либо навпаки заспокоюють парасимпатичну та симпатичну систему. Okay. And we'll talk about that a little bit more. But the interesting thing is you've got an ancient science of breathing and you've got correlation with modern medical science. And that's really important because, you know, a lot of people go, oh, yoga, pranayama, no, it's not for us, it's, you know, it's religion or something like that. But it's not. They're just breathing exercises, that's all. And it's just a series of techniques. І цікаво, що тут є кореляція між тими дуже стародавніми техніками дихання та сучасною інформацією, яку ми знаємо щодо медицини. І іноді люди можуть не хотіти займатися дихательними вправами, бо думають, що вони мають якось застосовлення щодо релігії, але це не так, це просто вправи, які дійсно мають ефект на всі ці частини нервової системи. Okay. So I'm going to show you a couple of exercises one that we haven't done yet. Okay, one of them we have and the other one we haven't, but I want to show you anyway. And that exercise is the one that supercharges the oxygen through the body, and it's called Bhastrika. 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 You know it? And it can be done standing, it can be done sitting. It's not to be done really lying down, but you can do it even when you're walking. But generally, I like to sit and do it, okay? And I like to sit on my stool. So it's really important because there's quite a strong downward movement of the body. It's really good to get your posture completely upright, okay? So your chin needs to be a bit further down, tucked in, and your neck needs to be longer. Please sit up. Вирівнятись. Come forward on your chair. Вперед на стулі. Щоб ви рівно сиділи і не опирались на спинку. Shoulders up and round, chest up. Плечі наверх та назад, відкрити грудний. Okay. So, and what I like you to do, you in particular, is just to analyze, because you were talking about what's happening here, what's happening chest, and what's happening up here. And maybe you can just give an explanation when we've done it, what's going on. Okay, anatomically, and if you like, physiologically, it's okay as well. All right. So, the breathing is very strong. Okay. In,
and out. Okay, All the time. through the nose. Yeah. Okay, it's good to have a handkerchief as well. You might need it. Okay, has anybody? I'd like to share this with you, but We're not ready for that. all right. Okay, so, all right. So you need to sit up. Вирівнятись. Okay, and then there is physical movement. Okay. Okay. Strong, no? Are you dizzy? Yeah, I feel Yeah. dizzy and almost like blackout. Yeah. Oh, I was like, Well, because it's a lot of air. Air is vata. You have a lot of you're prone to vata disturbance. So you got to so you would not do this with a vata or pitta PSD patient. Yeah, definitely. Not at all. But you could do it slowly with a tamas person who's depressed. Тобто, But you have to be It careful. should be slowly. Slower. Yeah. Ми таке точно не будемо робити з вата та піта пацієнтами, у яких є ПТСР, але це допустимо з людьми, які знаходяться в тамасік стану розуму, але краще робити цю вправу все одно повільно з ним. Okay. So you can do it also like this and like that. Okay. Expansion and contraction. Okay. So okay. Getting warm? Are you getting warm? Яна, you're okay. Yeah. Окей. Okay. Вам стає тепліше? Getting a bit warm. Мене вухо запало. Okay. And we'll do, and you don't do this one, okay? Yeah. It's enough. Угу. Okay. We'll just can you hear in your ears the circulating sound? In your ears, yeah. Okay, when that goes, is the next time to do the round. Коли проходить цей звук циркуляції в ушах, можна починати другий раунд, наступний раунд. And it's the same with Kapalabhati or any of them. If you hear it in your ears, wait until it goes. І це так само з іншими активними дихательними практиками. Якщо ви починаєте чути звучання в ушах, треба зупинитися. Okay. Sorry, no? Окей. Okay. Ready? Okay. Ready? So the next one is going up. Okay. And if there's any tension, just allow that tension to go. Okay. Do you want to do a head to here explanation? Would you like to do that? This asking about my feelings and about the What's going on? What's going on? What's going on? Добре. Дивіться, по-перше, на що треба звернути, це рухи руками.
Є такий м'яз, називається передній зубчатий. The anterior serratal muscle. Mhm. І коли ми піднімаємо руки, він прив'язаний з лопаткою, він нам допомагає розширити краще ребра. The intercostals. Да, Intercostal, yeah. Так, другий момент, коли ми гарно піднімаємо руки догори, тут відкривається трішки наша грудина. Breastbone. Yeah. Breastbone is Opening. up and open the Collarbones. Mhm. Так. Тут воно стає краще. І другий момент, коли ми робимо постійні видихи, різкі видихи, у нас включається intercostal muscles. Mm. Оцей рух, це дуже схоже на рефлекс Маро. Да? Маро рефлекс. Що він робить? Він істощає адреналінову систему. Оцю стресову систему дуже гарно виходить під час цей момент, саме адреналін виділяється. Ось розширення. Через що? Да? Через що? Ну, через самі рухи. Через рухи. Це дитина. Коли дитина мала, Ага. ось у неї такий рефлекс. Ось вона так сидить, якщо ти її Страх. Рефлекс Моро. Да. Yeah. Рефлекс, він Рефлекс. гарно допомагає людині мобілізувати, от є вона в'яла, дуже гарно допомагає швидко достати з себе цей адреналін, щоб себе. Тобто в дитинстві, коли ми маленькі, ми так само, якщо ми пугались, то ми робимо так, і воно це нам залишається. Окей. Тобто, повторюючи цей рух, ми включаємо цей рефлекс, і він має ввплив на адреналін. На симпатичну нервову систему. Тобто він активується, бо ми в So- небезпеці, ми відчуваємо небезпеку. Симпатик. Sympathetic nervous system. Yeah. Вона включається просто таким теж чином. Організм як механізм. Але в цих вправах я не дуже відчув саме глибоку, таку повну роботу своєї діафрагми. А це про увагу до того, як коли ти набираєш повітря, напевно, да? І ти робиш в діафрагму, щоб входити Ну, нижче. у тебе можуть бути скорочені грудні м'язи. Відповідно, коли. Так я ж не про це кажу. It's happening anyway. As you move your arms up, it naturally lifts the diaphragm. Even if we don't feel it particularly. You're not doing it yourself. It's happening anyway, mechanically. So it is like that because as you're moving up, this is lifting up anyway. Чому я кажу, що бо вона підіймається. Interesting. Okay. So what is happening in the lower abdomen as you're pressing, pushing? Коли ми вдихаємо чи коли видихаємо? When we're breathing in or breathing out? Both. І то, і то. Так? Спочатку у нас за діафрагмою підіймається, а потім йде збирання. Тут і м'язи пресу Зжимаючись, так. Okay. Тобто ми маємо тиск. Масаж. Спочатку як розтягуємо, потім So we're creating tension by that movement, by expansion and compression. Okay. What's happening to the core muscles? Що з м'язами кору? Core muscles. Yeah. Stretching and extension. Yeah. So strengthening. Cramp. Yeah, like a cramping. Yeah, like that. Ну, це сюди. What's happening to the circulatory system? Where's the oxygen going? Що происходит с системой циркуляции? Куда идет кислород? Прискорюється вся система циркуляції крові. I'm seeing brain circulation is more. It feels like it, but it's if you can feel your toes, you'll feel that the blood is going through there pretty quickly. Mine is still cold. Does it mean that I have some kind of No. something is not working in my circulation system? Well, it takes a while. Okay. Is there a correlation between me having like dizziness and the fact that my feet are cold? Well, Or it's all not? vata, Okay. I'm afraid. Yeah. Okay. Low pitta and high vata. I wanted to. Yeah, I haven't got it. Oh yeah, I've got it. У мене завжди, звісно, холодно. I'll turn this on in a minute. Oxygen
time and retention time. So, what's happening inside the lungs? Inside the lungs. Розширюється. Expansion. Ні, оцидинація. Він зараз мається на увазі, що саме він про оцидинацію, про те, як кисень. Наскільки прискорюється, виходить, за рахунок кисню. І кількість кисню зростає, виходить. Ventilation. Да, ну правильно. Ну він мається на увазі, да. Okay. The level of oxygen is much higher and the speed is like the blood circulation and like the частота, як там получается? Frequency. Frequency обмена растет. Frequency of the обмен чего? Кисню, oxygenation. The frequency of transformation of oxygen into what is oxygen transforming into? Carbon dioxide. Yeah, exactly. Okay. And it's very interesting to see what the difference is in speed. So the gas exchange is faster. It stays in the body longer. It goes round the body faster. And the refresh is less than, so taking the air in is roughly 0.3 of a second. But the circulation around the body lasts longer. It can last up to 90 seconds. Longer? Yeah, because there's more of it and it's being topped up and topped up. So you'll keep on topping it up. So basically then the circulation round becomes longer because of the exercise, right? It stays in the system longer. The oxygen stays in the system longer. And make sure I got this right. It's the wrong one. Okay, so now the activation of the sympathetic nervous system. How do you feel? How do you feel? You felt lightheaded. How do you feel? I feel I feel. normal. I feel some pulse in my head. Yeah. And in another part of Yeah, in your my body. But after this is for short time it's normal and Yeah. And your mind, is it a little bit clearer? no, because I'm clear my Anyway, you young people, I know, terrible. In this time I'm thinking about this technique and about practice for my guys. Okay. And So your mind is busy. But that's okay. So sympathetic nervous system activates the mind. Okay? So you're right. That's very good. Good observation. Симпатична нервова система активує розум та роботу розуму. Okay. How do you feel? Як ви себе почуваєте? Після активного дихання більша ясність. After this active breathing, she feels more clearance in her mind. It is, isn't it? Yeah. It goes into the eyes. It goes into the what are they called? The Sinus. sinuses. Thank you. It goes into the throat, and it goes throughout the whole body. So, this is an example of purification. It's opening the channels. Тобто це, And if you... sorry, go ahead. це приклад вправи на очищення, вона очищає канал.
And if you carry on doing this every day, Якщо ви будете робити це кожного дня, the effect builds up and it builds up. ефект буде накопичуватись. And eventually the whole body cellular, the functioning of the whole cellular body and the mind changes. І в ітозі робота клеток по всьому тілу починає змінюватись. Okay. But don't only do this exercise. Але не робить тільки цю вправу. Can I ask a question? Yeah. You said that when we build up the effect, it has the effect on the cellular level And neurological. and neurological level. Yeah. How come? Because the channels are more open Yeah. and the body chemistry changes. Because The body of the chemistry changes. oxygen amount or what? Because you're cleaning, so you don't just do this one by itself, Okay. okay? You do then the Different. balancing ones, okay? And as you balance the nervous system, the relationship between, for instance, if you're an anxious person, Yeah. you have anxiety, you produce Cortisol. cortisol. Cortisol produces inflammation. Yeah. You will change. That will change. That will change because cortisol is a function of the sympathetic nervous system. So by changing nervous system, I'm changing the hormones that my body produces, so I'm changing the rest of the effect. Yeah. That's what you mean. Everything changes. Everything changes, and that's the holistic, natural healing process, right? And what happens in the cells? You said on the cellular, in the cells. You said In the cells. Yeah. What happens? More energy is produced naturally, and that is a healing and balancing energy that keeps the immune system healthy. More energy is produced because of the nervous system balance, or what? Is because the whole body's functioning physically better, more efficiently. So your digestive system is better, all the enzymes are being produced more effectively. You don't need so much food. You'll find that have you found that? Yeah, please. A little bit. Дивіться, дуже просто. Хімія так влаштована, що є цикл Кребса. Цикл Кребса – це про те, як утворюється ця енергія. Це прям дуже простий хімічний процес. І що він бере? Все, що ми наїли, плюс кисень перетворюється в енергію. Якщо кисню достатньо, виробляється дохреніше енергії, там 18 АТФ. Якщо кисню недостатньо, витворюється 2 АТФ. І це велика різниця. Чим більше кисню, тим краще. Другий момент – те, що мітохондрії, вони мають свою здатність поглинання кисню в важких умовах. І це активує там ще генетичні певні моменти. Правильне дихання перетворює генетичний код на те, щоб мітохондрії переродилися. Це зафіксована вже історія з цим, виділили цей ген вчені. І останній момент є хвороби, які є бактерії, є такі хитрі штуки, які напівбактерії, напівгрибки. Вони дуже люблять ховатися в всяких далеких частинах організму. І зазвичай вони не дуже люблять кисень. І коли ми даємо багато кисню, вони ще гинуть. І на цьому самому ще звільняється певна частина енергії. Це те, що можна доказати в статтях. Це те, що пишеться. Тому ось дуже просто. Все дуже. Ти навалив. Okay. Okay. Are you learning something? A lot. Good. Good. Yeah. So I'm sure that what you said is Similar corresponding. to what you said. Yeah. Yeah, absolutely. Okay. Did I get it right? If there's going to be more oxygen, then more energy is going to be converted through the oxygen, then we need less food. You don't need so much food. Yeah. So sometimes people can overeat because they don't get Their enough energy digestive from system is more functioning better, and it's very easy to overload the digestive system. If you eat too much, then the enzymes don't work so well. They're less efficient. So it's good to know what the rules for eating are. You eat according to your constitution. So, like that. And the other thing is that you wait between meals. You don't snack
because then the digestive enzymes get confused and they start producing the wrong enzymes at the wrong time. Okay, now we're going to do Ujjayi. Okay, that's a slow, deep, and maybe you can also explain the anatomical and neurological and physical aspects of that, hormonal as well, of course. All right, so we're going to do Ujjayi lying down, Вау. and there's a reason why we're doing it lying down. Ми зараз будемо робити And you're lying on Ujjayi. your front. You're lying on your front. Лежачи, ми лягаємо на наш живіт, і є причина, по якій ми робимо і лежачи. Okay, and На живіт, так. okay, so the reason that we're lying on our front is because the chest is stable and the breathing comes from the tummy. Причина, по якій ми робимо цю вправу лежачи, це тому, що ми в такому положенні можемо зафіксувати наш грудний. Okay. The chest is stable and then the diaphragm. The diaphragm can move freely. І діафрагма може рухатись вільно. Okay. You put your hands on top of each other Ладоні на ладоні. and you put your forehead on top of your hands. Лоб на рук. Okay. And this is medium slow. It's not fast breathing, but it's very full breathing. Okay, so you can breathe in from your diaphragm, remember, and fill your lungs to the top, Вдихаємо через діафрагму та наповнюємо повністю легені. and then empty on your diaphragm, and then empty your chest. І потім видихаємо через діафрагму та грудний. And this is going to be a balanced version. You can have a longer out breath, and that relaxes the parasympathetic nervous system more. But we're just going to have a balanced version. So we're going to count 8 in and 8 out. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fully expand. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stop, and come back to normal breathing. Okay. So if you can just look up, you don't have to get up at the moment, but if you could just Просто подивитись наверх, можете не вставати. just look up. No going to sleep. Okay. Не засинайте, подивіться наверх. Alexander? Not yet, anyway. Okay. So, the idea of this exercise is to completely fill your lungs, to expand them as much as you can without busting them. You've got to be sensitive to that. So you're breathing in, I mean, I'm doing it like this. And I will hold, but you won't. And then you breathe out and empty the lower part of the lungs until the upper part of the lungs, okay? And the idea here is to fully inflate the lungs and allow oxygen to enter into those little parts of the lungs it never gets to. Okay? So I can't talk and breathe in at the same time. But you count, okay? Count for me. Count for me, okay? Тобто я рахую? Да, порахуйте. Okay? Я не люблю такі. No, count for me. Просто I'm going to show you, А, okay? 1. No, okay, all right. Yeah, go on. Yeah, okay. What do you want? Yeah, like that, it's okay. Yeah. Порахувати? Yeah, up to 8. Okay, and then down from 8, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5,
6. That's enough. You've got to be careful. Okay. So I breathe in quite slowly. Okay, so 5 was probably okay. All right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you. So the idea here is to really, so you've got little sacs in there. Маленькие мешочки там есть. Called alveoli, and the blood, the gas exchange is from the alveoli into the blood system, and the reverse as well. So a lot of the time, these ones aren't used at all, or they're very closed, like that. They're contracted. Why are they contracted? Because of the posture? You don't use them. Okay, because we don't fully breathe in. Yeah. And so what it helps you do is take more oxygen into the body, hold it a longer time, have better exchange with the blood supply, which then takes its time and goes, it's so charged with oxygen, and then it goes into the cells, again to support the ATP. But what about the autonomic nervous system with this one? Тут активізується парасимпатична нервова система за рахунок блукаючого нерву, nervus vagus. Okay, Nervus vagus is stimulated with this the vagus nerve. vagus. Okay, so, but when you breathe in, you're stimulating the sympathetic nervous system. When you breathe out, you relax the parasympathetic nervous system and activate the vagal nerve. And heart rate is also changing when That- we are like... Yeah, breathing in and breathing out, yeah. With my patient, with my guys, we always breathe. Yeah, I saw. Calculate Very good. the heart rate. Yes. All of them can understand it. Feedback. They can Breathing different, arrhythmia. Okay. Different fast have different rate. Yeah. So he has a technique where the patients have their fingers are on the pulse, and as they're breathing in, they can feel it, and as they're breathing out, they can feel it. But it has another very good effect of bringing them into the moment. So it's a kind of meditation in a way. It's a focus. Okay. So that breathing, so we can do it again if you like. I like to do it lying down. I always start. And it is what's regarded as being the first preparation, pranayama. So this is the one that you do before you do anything else, because it's the one that opens the chest completely. Okay? And lying on your front forces the chest to be open anyway, and you've got plenty of space for the diaphragm to move and for this to move. And I do that for 5 minutes when I do it, with a holding in between. And then I'll do it on my elbows as well. So again, this area is open, it can't move too much. You've done that? And then you just, excuse me. Let me do it like this. Okay? So you're open here anyway, and then you do the same breathing in through the diaphragm. Now, you should also, during this breathing, hear a sound at the back of the throat.
And you can hold your breath for 2, something like that, in between. Maybe you can as well now. Yeah? So breathing in, say 5. Holding for 2. Breathe out. And even without realizing, this is the best medicine. Because it feels like, okay, we're just breathing, and we're breathing deeply, but the effect on the whole body is enormous. Is enormous. Okay? Can I ask the movement in your shoulders? Well, it will. It's natural, right? Yeah. You're not forcing anything, it's just by expansion. It's because you're inflating here and you're filling here, so it's opening. There's more space. The lungs have got what capacity? 3 liters, something like that? Yeah, like 3.5 probably. Whoa. Okay, maximum. If you use your lungs, it's 3.5 liters, something like that. Yeah. Mine are big. I've got a big capacity and a big strength, but I've been doing it a long time. But your lung capacity increases and your chest expansion increases as well. Do you find that? Yes. In human, we have a dead space in lungs. This space always have air, but this air don't Move. Circulate? Move. Yeah, exactly. What? Space. It always stays there. Well, it moves, but Yeah. you can imagine it's like, it doesn't move very much. Але коли починаєте дихальною практикою працювати, ви скорочуєте це мертвий простір. So, Wow. is this a purification exercise or is it a balancing exercise? Це вправа на очищення чи на балансування? І на те, і на те. Both? Both. Both. Yeah. Wow. So it's very powerful. And so if you want to just sit up and then you can give your anatomy, physiology, neurology, endocrinology explanation. Do you feel calm? Do you feel quite calm? Yeah. Do you feel Ви calm? відчуваєте заспокоєння? Yeah? Be comfortable. Oh, be warm. Such type of breathing, especially for our patients, because not all patients can breathe actively as we do it at the... They mustn't do that. They'll go mad. Really. Not good. Yeah. But in this technique, it's maybe 80%. Як буде? 80%. 80%? 80%? Percentage? 80% of? Моїх пацієнтів мають проблему з болем в попереку. І ось їм так буде лежати дуже важко. So 80% of his patients has problems with the lumbar region, so it will be painful for them to lie in such position. And also they have very big stomach area. Yeah. And коли вони лягають, у них починає Yeah, and when they lie down, there is even more contraction in the lumbar area. Sure. It's okay. It's for your experience, because when you teach, this is one way of teaching. The other way is sitting on here, standing. You can stand as well. It's not a problem. You can do this standing. It's very good. But it's good, so you have a good understanding of how it works, the function. But these guys, it's new, right? So, but it's great. It's good. We're trying to get teachers, okay, to make teachers in this group. So, it's very good. So can you explain, okay, so that's a case study. Can you just explain what's going on? Добре, можете проаналізувати так само, як з попередньою вправою, що відбувається в різних частинах тіла?
Так він би майже це сказав. Про те, що блокуються в нас ребра, що вони не так активно приймають участь, вони більш стабільні і рухається в нас більше діафрагма, живіт. Але тут я відмічаю, що з'являється ще й за того просто гравітаційний чи тиск нашого тіла на живіт, і ще більше відчувається оцей масаж внутрішніх органів. Okay. In translation? You better for the camera. Yeah. Yeah, okay. So, as you said, our shoulder region is fixated, and що ви там казали про грудний і про діафрагму, так? Так, вона фіксується, а діафрагма працює більш активно і збільшується відчуття масажу для того, щоб ми тиснемо ще на живіт. And diaphragm, because of the gravitational force when we lie down, has the ability to open up more, and that has a better effect when we're talking about massage of inner Organs. organs. Так, і Yes. краще йде ще лімфоток. Лімфа краще рухається із-за того, що більш активно працює тут діафрагма. And the increase in lymphatic movement due to diaphragm movement. Good. Neurologically? Неврологічно активізується більше, ну, він вже сказав, на видиху у нас активізується парасимпатичний блукаючий нерв, який йде по всім кишкам, і він якраз відповідає за спокій, за заспокоєння всього організму. And when we're breathing out, our parasympathetic nervous system is activated together with the vagus nerve that goes through our digestive system that corresponds with the feeling of relaxation. Mm. Але коли ми вдихаємо, приходиться зробити певну фізичне навантаження, щоб вдихнути на повністю. Тому оцей момент можливо трішки активізуватися симпатична нервова система. And when we're breathing in, we need to put a little bit of effort to perform that action. So in that moment of putting the effort, there's possible that our sympathetic nervous system is also activated briefly. Mm-hmm. Also, because you're Muscle work. yeah, muscle work, but also because your back arch, it's also activating the sympathetic nervous system, the upper part of the thorax. Wow, It's very complicated, that's very interesting. but the body knows what it's doing, which is good. The body has a lot of intelligence. And maybe about thymus. The thymus, yeah. But So the immune system. What about it? додатково, що ми тут розтягуємо тімус, і ще й за того, що ми вдихаємо, відбувається ще невеличкий масаж тимусу зсередини. Що таке тімус? Це T-cells. Це така залоза, яка відповідає умовно за нервову систему. Це центр нервової системи, який знаходиться за грудиною фізично. Тобто, да, я ніколи не думав про масаж тимусу як фізичний. Mm-hmm. Це можливо. Це можливо. So with when you're doing work with the relaxation in the parasympathetic nervous system, you also have the hypothalamic, pituitary, adrenal system, which is also calming down, producing less cortisol, calming the system down. And that's one of the benefits of doing slow breathing over a long period of time, is that this whole cortisol production slows down. And it's from the hormonal system, endocrine system. Very effective. І так само знижує кортизол через використання цих вправ, саме повільних вправ, довгий період часу. Це має ефект на виробітку кортизолу на ендокринну систему. Не змінюється ендокринна система, але він сказав 3 місяці, от якщо подихати, тоді ефект буде. Скільки підходів? How much? How long? How many times per one, like if we go with this exercise, Yeah. how many times we need to repeat it? Okay.
So I practice because when you do your practice, you don't just do one exercise normally. Yeah. You'll do a number of exercises. It also has how much time have you got. Тут ще несколько часов у вас. So normally I take 5 minutes for each exercise, but I have a break in between. Why do I have a break in between? Because the oxygen's got to go through the body. Mm-hmm. And the system has then got to slow itself down. So you had the ear, that's because the blood is circulating quickly. So you can say for every exercise it's maybe 5 minutes to practice, and then maybe 3 minutes to relax, and then do the next one. Okay, so if you, like, I breathe for maybe 45 minutes in the morning, my circle. So 45. altogether. But if it doesn't, you can do 1 minute. And if you did 1 minute every day, your life will change. Okay? But if you do 5 minutes every day, it'll change more, or more quickly maybe. And if you do it twice a day, it will also help. Okay? Перекладіть зараз ще. Я своїм хлопцям завжди кажу, щоб вони дихали, коли відчувають, що вони нудьгують. Або залипають в телефон, дуже занадто, або сидять в черзі на якусь процедуру, або знаходяться на процедурі, на якій не можна клацати телефон. Не просто лежіть, а використовуйте час з розумом. Тобто, Use a timer. Да. I use a timer. Ні. Not a timer. What do you He do? says that he advises his patients to use the time when they're waiting for something to do the breathing exercises, and also when they're most likely to get too obsessed with the phone. Instead of the phone usage, do the You breathing switch into exercise. here. Very good. That's a good psychology. I mean, so on the 5th session, we're going to talk about sustainability, patient management, sustainability. How do we make sure that or compliance, we call it compliance. Compliance means that they do what they're supposed to do. На 5-й сесії ми будемо розмовляти про систематизацію всього цього та як зробити так, щоб люди дійсно робили те, що вони мають робити, тобто застосування цих вправ в їх лайфстайл. Like that. So with this particular exercise, it's very good for calming you down as well. If you're a little bit high, but it's a very good first exercise to do. So if you don't do anything else and you only did that, 5 or 10 minutes, 5 like lying down or sitting, you can sit on a chair or you can stand, whatever. 5 minutes is fine. It's okay. So if we're sitting and if we're doing this exercise sitting, it's just me sitting, starting breathing in from the stomach, going on into the lower chest, upper chest, fully inhale, hold, and then exhale from stomach, lower chest, upper chest, exhale. For 5 minutes, this is it. You can do that. Yeah. Wow. Try 3 minutes. You can do it for 1 minute. It's fine. And then after a while, we can hold the breath. Yeah. But your lungs need to be strong before you do that. You can't hold your breath. It's a lot of pressure inside the lungs to hold. So this has to be expanded and toned up, muscular, the muscles. So don't do it to begin with, but later on you can do it. It could be dangerous because of the amount of pressure. Well, I wouldn't do it. You can do yourself some damage if you're not careful. Yeah. So be careful. And when you got patients, it's the same. I have a bit questions about consciousness. Yes. Do you have some work practice? Can teach us about the clean consciousness, clean mind? Yes. Що ви можете порадити? Як це буде?
What can you recommend? What can you recommend? The simple one, simple two. Okay. What's the time? 7. Okay. All right. We've got 5 sessions this week. Okay. I am here next week as well. Okay. I am happy to do another 4 sessions next week. Okay. If you want. Okay. And we can't learn everything now in one day, but over the 9 sessions, we can practice. Okay. Now, whatever you've learned here, that's the reason why I wanted you to take some notes, is that whatever you learned today is part of your toolkit of what you can put into your daily routine. Okay? The first thing is, there's no point giving you more and more and more things to do if you're not going to do them. It doesn't help. Okay? The important thing is to make a commitment to practice. Okay? How often do you breathe? Do your breathing exercises? All day? Every day. Every day. Every day, maybe 1 hour. About an hour. 1 hour summary. Yeah. In total, 1 hour. And that's just breathing or yoga as well? Just only breathing. Only breathing. Без йоги, правильно? Дихання and feelings. Okay, and also being some meditation Yeah. in as well. Okay. And you said you're doing it every 2 days, something? Yes, I'm trying to do it every day, but not usually. Okay. On the table, but on the morning, just trying to do as you like half an hour. Yeah, it's okay. 3-4 exercises. Yeah, even if you did 15 minutes and you did it every day, you'll notice a big difference. Maybe 3 exercises for 3 minutes each. It's okay. Have you been practicing? Yeah, I have. Every day? I tried to. Yeah, but I mean, let's go for a start point. Let's be honest and go for a start point, okay? Yes. The start point is, okay, you do it 3 times a week, or you do it for so long or whatever. If you have a start point and then you go, okay, so my goal is, okay, we'll do it 4 times a week or 5 times a week. How often do you practice? Як часто ви практикуєте дихання? Every day, maybe. Do you practice? Yeah? Maybe. No, but just tell her. I practice in the morning yoga. Yeah, okay. Kundalini yoga. Okay. I know. 1 hour. 2 hours. 2 hours. Oh my God. Oh, Kundalini yoga. Hey, level. Okay. But in the Kundalini yoga, there's breathing as well. Yeah. Yes. Okay. How about you? How often do you breathe? Який від практики? Ні, дихання. It doesn't matter. Whatever it is, it is. Вправи, в принципі, як цигун. You do that Kapalabhati every day? 15 хвилин за настроєм. Кожного дня? На роботі ще 15 хвилин. Sometimes. Okay. За настроєм. Mm. І після обіду десь. Але кожен день, так? Я ж кажу, зранку Every за day. настроєм. Every day. Very good. 15 хвилин. Lunch and evening. Very good. 3 times. Very good. 3-4 рази на день, так? Okay. Я такой 15 минут мне достаточно. Okay. 15 minutes, it's enough, like 3-4 times per day. How long? 15 minutes? 15 minutes. That's quite a long time. Okay, so what I would do is just either write down or mentally remember what you're saying now. How often you practice. How often you practice. Because every day is better. 5 minutes every day is better than 15 minutes twice a week. Twice a week, okay. All right? So try and build it in. So,
if you have, you get up, you have a drink, okay, first. You've got to drink something, okay? And you build it into your routine. Just build it in. Okay, I get up, I brush my teeth, I have a drink, I do my breathing, I then do my yoga, whatever, like that. This is a crucial thing. It should be like every day, and you have to need it. Yes. Yes, this exercise. Because you have to struggle with it as a challenge so that you can understand the patient's mentality as well and help them find a technique for themselves. Mm-hmm. But they can't do that unless you know what you've had to overcome. Mm-hmm. And mostly it's because the sattva, rajas and tamas is sleepy. It doesn't want to move. And you have to give it fire, energetic in the mind, to give the impulse to do it. Okay? That's how it works. And we'll talk about how the mind works either next session or the session after. My objective today, which I hope we've kind of addressed anyway, simply, is to start looking at the disease. The disease. And what is natural holistic medicine. Okay? And we've done some useful exercises, breathing exercises, which can be used as tools for different kinds of patients. Okay? Tomorrow we're going to talk about the therapists. What do the therapists have to do? What do they have to be in order to be able to do their jobs well? All right? So I call anybody, so the doctors will be doing diagnosis. The therapists do the rest. All right? So you're all therapists, but some of you are doctors as well. Okay, so some of you will do diagnosis, and some of you, but you'll all do the treatments. And what is it in you that's got to function better or well in order to do your therapy jobs better, more effectively for the patient? Simple. Or you can just say simply what I've just said. In English. You have to translate it to them. You said about what we're going to do tomorrow, and then you said what we need to change in ourselves as a therapist to do the better job, right? Yeah, basically. Завтра ми будемо роздивлятись різницю між тим, щоб давати діагнози та споглядати. Як ми маємо працювати як терапевти, як лікарі і терапевти, є трошки невелика різниця, тобто завтра ми будемо дивитися, як ми маємо працювати як терапевти, що ми маємо робити, як ми це маємо робити, тобто загалом про роботу терапевта. Yeah? Okay, done. Okay. Good. Any questions, just rounding up, anything that anybody wants to say? We're gonna have session tomorrow, not on Wednesday. Tomorrow. Ні, Okay. кожного дня буде. Yeah. Кожного дня. Every day. Anything you want to say about this session? Положительные впечатления. Positive impressions. Positive impressions. It was good. You learned something useful. Yeah, as usual. As usual, okay. How did you find it? Як вам сесія? Бажаєте, да. I think it's a great practice, but I suppose that next time we have a more practice. I want more practice. Okay, you have a Pitta mind, and you're very and very and very demanding intellectually in your mind, in your head. Okay, and it's quite right that you would want that. It is comes from your constitution. Okay, sometimes you have to wait for the right time. Okay, and I know that I want to know everything now, but sometimes it comes a little bit slower than you'd expect. Okay, but gently absorb. Just absorb it and practice. Absorb, practice, and think about what you've learned, how you came into the class, which was different to how you're leaving the class. You've changed.
Okay? And it's very important to understand that small changes in the way that happens can affect the rest of your life. It's really important to understand that, right? So it's all a learning. It's all a learning. So thank you for your contribution. It's great. Just the kind of person I wanted to be in this class, actually. So thank you. I Your really feedback. liked it. I really liked different breathing exercises. I've been trying to learn new ones for me to practice, so it's very valuable information. I don't know, just I can relate to this feeling of like, oh, I want to know everything and more, and She's now the same. I'm also, also Peter person, also very intellectually curious, especially when they, from their like medical perspective, starts to throw in some, I don't know, vagus nerve activation, blah, blah, blah. Like, I don't know about those things. And I'm like, oh, yeah, okay, like mental note, I'm going to do research on that later on. Good. But Good. yeah, as you said, just letting it arrive slowly through the experience, Absorb. not forcing it. Yeah. Exactly. Very good. How about you, Olga? Як для вас був клас? Ну, мені завжди не вистачає трохи більше дихання. It's always for me that there is not enough breathing practices. Yeah, well, because it's got to be a balance, that's the thing. Yeah, it's got to be a balance between the theory and the practice. Бути баланс між and теорією next- та практикою. Okay, next week will be more interesting. Maybe more practices. We'll see. We'll see. There's a lot to understand as well. But certainly next week, I want the teachers to teach. Okay? And you can't teach unless you learn and you know. All right? So it's step by step. This is a structured, holistically designed course. There's a little bit of this and it all goes together. All right? So be patient and practice what you learned at home. Okay? Okay, how about you? Що скажете? Very nice. Very nice. Very nice. Good. Nice to have you here as well. Good. All right. Well, thank you very much. Thank you. Thank you.